Katlamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa mokwaledi kakaretso wa ANC a re ditokololo tsa lekoko di tshwanetse go tsepamisa mogopolo mo go tsosoloseng ANC. Thapelo Mpolokeng o tlhalositswe e le lesole le le maitseo. Mo metshamekong re leba dipholo tsa motshameko wa diboke kgatlhanong le Portugal. Tla re diale. Ditokololo tsa ANC di tshwanetse go tsepamisa mogopolo mo go tsosoloseng lekoko e seng go dintwa tsa go etelela pele. Seno ke go ya ka mokwaledi kakaretso wa lekoko Fikile Mbalula yo a neng a tsene kopano le bobegadikgang ka ga leano la puso ya bosupa. Go tlile go nna le ditherisano tse di maatla mo isagong mo lekokong la ANC. We are in a big problem. Big challenge, 40%. There are still people who are entertaining who must be the leader of the ANC as a primary program of action of the ANC. And they think that is revolutionary because they live for that. We can't be a party like that. We change or we ship out. We are now with one feet in and the other one out. Lokwa lekoko e leng lekoko kgatlhanong dilo di tlile go fetoga jaaka go begang Balula. Kwa Western Cape lekoko le ntse le le kgatlhanong dingwaga di le 10. Maikaelelo ke go tokafatsa go utlwala dipholo tsa ditlhopho go ralala naga. We are obsessed who becomes the leader. It can't be like that. This organization will die. Here in the Western Cape, we are having a meeting now. Western Cape, we are not giving DA the run for their money. Business as usual. Cannot be. Cannot be. Mbalula o nnile le mafoko a bogale go makoko kgatlhanong a kwa parlamenteng. Lekoko la MK Larry puo ya mo presidente Cyril Ramaphosa ya pulo ya parlamente e ne e sena bokao. Dipego tseno di builwe ke moeteledipele wa lekoko kwa parlamenteng ngaka John Hlophe. Zuma decided to break the ANC and divide it, and he's not going to stop about it. He decided to break us and reduce us below 40%, and he doesn't have a program of action of what he's going to do with that 40% except sending a questionable judge to parliament. Very questionable character. Send him. Just to spit on the face of South Africa, he brings Hlophe and even send him to the JSC, just to show us that he's got no respect for constitutionalism. Gape Mbalula o boditse dipotso ka ditokololo tsa semphato tse di sa itumelelang puso ya bosetšhaba ya tshwaraganelo e tlhamilweng ke ANC morago ga ditlhopho tsa motshaganong a le malatsi a 29. Re sa le foo, Mbalula re ANC e ne setsa pula ka tlholo ya sešeng ya kgotlatshekelo ya boditšhaba ya bosiamisi ya gore Iseraele e tshwanetse go khutlisa merero ya yone e se mo molaong kwa Palestina. Mbalula o tlaleleditse ka gore ANC e manokeng baagi ba Palestina. The ANC further welcomes the advisory opinion issued by the International Court of Justice, ICJ, in The Hague. According to the opinion, Israel is obligated to cease its illegal occupation in Palestine promptly. The court has stated that Israel must withdraw without delay and provide reparations for the damages caused in Palestine. It is crucial to note that all countries are urged not to acknowledge Israel's unlawful occupation or support its continuation. As the ANC, we have long held that view that the continued annexation and the occupation of Palestinian land is incongruent with international law. We have maintained that the Palestinian people have the right to a sovereign state. Given that this opinion was requested by the United Nations General Assembly, it confirms the illegality of Israel's occupation of Palestine, including violations of the crime of apartheid, a crime against humanity, and requires other nations to ensure Israel's withdrawal
and not assist in its occupation. The ANC affirms its solidarity with the people of Palestine. Mookamedi wa bosetšhaba wa the Hawks Lieutenant General Godfrey Lebeya a re o tshwenyegile ka ga kgwebo ya diritibatsi mo nageng. The Hawks e phatlaladitse laboratory ya diritibatsi e kgolo go gaisa mo nageng kwa polaseng gaufi le Groblersdal kwa Limpopo. Laboratory eno ya go dira diritibatsi e tlhamilwe kwa bogare jwa Sekgwa kwa tlase ga Thaba dikilometera di le mmalwa ka fa ntle ga Dennilton. Didiriswa tsa maemo a kwa godimo tsa diritibatsi di fitlhetswe kwa lefelong leno. Mookamedi wa the Hawks Lieutenant General Godfrey Lebeya a re ba amogetse tshedimosetso go tswa go baagi malepana le lefelo leno malatsi a sekae a fitileng. Dipatlisiso tse di tseneletseng tsa the Hawks di nnile le maungo ka la botlhano thapama. Lebeya a re dipatlisiso tsa ntlha di supile fa diritibatsi di fetisediwa le go romelwa kwa moseja e se mo molaong. Gape a re o tshwenyegile thata ka thekiso ya diritibatsi mo nageng. Arrests have been effected. 4 individuals have been arrested. One is the owner of the farm from where the clandestine laboratory has been set up. The other one who has been arrested seems to come from Gauteng. So he was caught immediately on his arrival at the farm with some of the chemicals. 2 of those that were found also at the farm are Mexicans. So the understanding is that this is not just an ordinary organized criminal group. It's actually an international organized crime group. So they operate across national borders. But we believe that the amount of chemicals that we see here, the final product, the value therefore is estimated at 2 billion. Dingwaga di le 4 tse di fitileng lefelo la go dira diritibatsi le fitlhetswe kwa serapeng sa diphologolo gaufi le Marble Hall. Babelaelwa ba solofetse go tlhagelela fa pele ga kgotlatshekelo fa bogautshwaneng. SABC ka tshwaraganelo le banna le seabe ba bangwe ba tsentse seatla go thusa ba ba dikobo di magetleng e le go tlotla mogaka yo a tlhokafetseng Nelson Mandela. Beke eno setšhaba sa mono gae le dinaga tse dingwe se ne se gopola moporesidente yono wa pele ka letsatsi la Mandela. SABC kwa Free State e agetse bagodi ba le 2 matlo ba ba ntseng ba nna ka fa teng ga matlo a agilweng ka mmu. Mohato o sa tumang o sa tlwaelehang ho ahwa matlo bakeng sa bahloki. Ena ke karolo ya metsotso e 67 ya tshebetso ya Nelson Mandela. Inspired by the late Dr. Nelson Mandela and his principles. So these principles that he has and the principles of remembering and giving, because that's what he was doing while he's still alive. And it's a gesture that we must continue ourselves to make sure that we also give back. Lekgotla la ketso ya melao Free State le mmuso wa province o batla ho sebetsa le bohle ba nang le kabelo. Basamaria ba molemo ba ikopanya ba kena kgabong. Sena ka morao elellwa tlhopheho ya monnamoholo ya dilemo di 83 eo ntlo ya hae ileng ya putlama fatshe ka lebaka la dipula tse matla ngwaho. Thongwa ke dipula tse tlang tse matla ha re ana konyane ya selemo. Ka utlwa e le hore ke qobelleha hore le nna ke phamise letsoho ke thuse ntate mare ntho tseno kaofela nka be ke sa di kgona ne ke sa thuswa ke moreso wa mphato wa ka o ile go sebedisana mmoho. E mong wa ba unne molemo mona o leboha a sa qete. Ha ke tsonga ke tankisa ke re hane ke la le malume sekete nka be le fatshe le utlwa kaofela bona re ke a tankisa. Ba lelapa la boreneng ba babaditse tshebetso ya bohle. Mo baaging ba rona thata ba ba tlhokang bodulo. Mme re amogela ka diatla pedi ke tiro mmereko o bontshang gore kgetsi ya tsie le tota e kgona go tshwaraganelwa. Ditaba di sa eme jwalo mokgatlo wa thuso ya botho Gift of the Givers le ona wa kenya letsogo. Konelo le Kgafola. Ditaba tsa SABC Thabantsho.
Ditsala, lelapa le badiri mmogo le lesole la SANDF Thapelo Mpolokeng ba mo tlhalositse e ne le motho yo maitseo. Mpolokeng ke mongwe wa masole a le mane a tlhokafetseng ka setlhogo mo go se go dumelwang e le go hema carbon monoxide. O boloketswe kwa toropong ya Gabo ya Kimberley. Masole a mane ho aga ka hare Mpolokeng a hlokahalletse ka hare ho setshelo se tsamaisang thepa nakong eo a neng a rometswe Orkney North West letsholong le kgahlano le barafi ba seng molaong. Ho hlaloswa ha ba hlokahetse nakong eo ba neng ba ifuthumaditse mollong. Ba neng ba tlile tshebeletsong ya lepato la Mpolokeng ba hlalositse ha e ne le motho ya ikokobeditseng. He was a very good boy, very attached to the mother. That is who Thapelo is. Mpolokeng o ile a qala ho sebeletsa lebotho la naha la Sesole ka 2011 mme ha morao a sebeletsa lekala la Solomon Mahlangu lebothong la Sesole ka 2013. My first time going to Johannesburg, I was with him, traveling with public transport, and then while we are on the road traveling, we were having conversation after conversation. We didn't stop until we got there. SANDF e re tla tswela pele mosebetsing wa ho sireletsa naha ho neha Mpolokeng tlotla. To lose someone like Private Mpolokeng, it's really sad to the SANDF fraternity and also to the family. Leroy Mpolokeng o ile a sebetsa matsholong a mmalwa a Sesole madibohong a Afrika Borwa, Zimbabwe le Mozambique. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley.